ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലോട്ട് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി? It is the biology that deals with all the molecular aspects of life. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, എന്താണ് ഈ ഓൾ മോളിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന്? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി it is made up of different organ system, which in turn made up of several organs, which is made up of tissues and cells. All these cells will perform a particular function. അപ്പോൾ അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? It may be due to protein, it may be due to lipid molecule, it may be due to carbohydrate molecule, it may be due to nucleic acids. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസും it is categorized under macromolecules. ഈ മാക്രോമോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഓരോ സെൽസിലെയും സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വരുന്ന മോളിക്കുലർ ബയോളജി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ഓരോ മോളിക്യൂൾസിനും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും. അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓരോ സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണും. In today's discussion, we are going to see what is a DNA. നമുക്കറിയാം, പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുണ്ട്, യുക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുണ്ട്. This is an example for a typical eukaryotic cell, and you can see a membranous nucleus inside which you can see a chromatin. As you all know, this chromatin is made up of DNA molecule. It is wrapped, twisted, turned and condensed to become a chromosome. അപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡാണ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളുണ്ട്. വൺ ഈസ് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്, which is nothing but DNA, and another one is ribonucleic acid, which is known as RNA. എന്താണ് DNA, എന്താണ് RNA, അവരെങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. നമ്മളൊരു DNA എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് നമ്മൾ ചിലർ പറയും അതൊരു ജനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പറയും. അതെ, DNA എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷനാണ്. അതൊരു ആക്ച്വലി കോഡാണ്. ഓരോ സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസും സെല്ലുലാർ ഫങ്ഷനും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാക്രോമോളിക്യൂളാണ് DNA. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് DNA RNAയുമായി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും? നിങ്ങൾക്കറിയാം, DNA is a ribbon-like structure which is twisted, and it looks like a ladder, a twisted ladder. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ലേമൻ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെവറൽ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ്. നമ്മളിനി വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിലെല്ലാം ഇതൊക്കെ എന്ത് മോളിക്യൂളാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. പലതരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും. അവരെങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു DNA മോളിക്യൂളായി മാറുന്നതെന്നെല്ലാം നമ്മൾ കാണും. അതിനു മുമ്പായി എന്താണ് DNA, എങ്ങനെയാണ് DNA മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് RNA മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുക.
So major difference between DNA and RNA is DNA is double stranded where RNA is single stranded. And you can see in DNA its nucleic acid building block is made up of sugar molecule. RNA sugar molecule ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ the major difference is in the DNA this sugar molecule is ribose lacking an oxygen group in their second position, whereas in RNA it is having a hydroxyl group in their second position. So we call the ribose sugar in DNA as deoxyribose sugar, and in RNA it is the same ribose sugar. The other difference between DNA and RNA is their nucleobases, otherwise known as nitrogenous bases. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ nitrogenous bases എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം they are having nitrogen atoms in this molecules. So in the DNA they have adenine, guanine, cytosine and thymine, but in RNA they have adenine, guanine, cytosine. Instead of thymine they have a uracil. So ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ DNA മോളിക്യൂളിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബേസ് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ലെവൽ പഠിക്കാൻ പോകും. In this slide you can see this is the ribose sugar which is attached with a nitrogenous base and a phosphate group. But this ribose sugar, as you can see in the second position, they have a oxygen. So definitely it is a ribose sugar. So it is one of the building block of RNA. And you can see the nitrogenous bases are attached to the first position of this ribose sugar. നമ്മൾ റൈബോസ് ഷുഗറിനെ നമ്പർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ this position will be 1, this is 2, 3, 4 and 5. So the first position അതിലോട്ടാണ് നൈട്രോജനസ് ബേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിലോട്ടാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് we will see the detailed structure of this nitrogenous bases, how they are attached, etc. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നൈട്രോജനസ് ബേസസ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് പ്യൂരിൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, ദീസ് പ്യൂരിൻസ് ആർ ഹാവിങ് double cyclic structures, whereas the pyrimidines they are having a single cyclic structure. So ഞാൻ പറഞ്ഞു DNA-ലെ അഡിനിൻ ഉണ്ട്, ഗ്വാനിൻ ഉണ്ട്, സൈറ്റോസിൻ ഉണ്ട്, തൈമിൻ ഉണ്ട്. RNA-ലാണെങ്കിൽ അഡിനിൻ, ഗ്വാനിൻ, cytosine and uracil. Out of these 5 nitrogenous bases, adenine and guanine are purines and cytosine, thymine and uracil are pyrimidines. Moving on to the detailed structure of a nucleoside and nucleotide. നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.
nucleoside and a nucleotide. Nucleoside is made up of a nitrogenous base and a sugar molecule which is attached via a glycosidic bond. In the case of DNA, this sugar will be deoxyribose sugar. Now, this sugar plus nitrogenous base is known as nucleoside. Moving on to nucleotide. If this nucleoside, that means this nitrogenous base and this sugar, is attached to a phosphate group, we call that structure as nucleotide. പല തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അഡിനിനാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്. ഗ്വാനിനാണെങ്കിൽ ഗ്വാനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്. സൈറ്റോസിൻ ആണെങ്കിൽ സൈറ്റിഡിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്. തൈമിൻ ആണെങ്കിൽ തൈമിഡിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്. If this nucleoside monophosphate is attached to one more molecule of phosphate which is attached to the previous phosphate molecule, we call this structure as nucleoside diphosphate. And again, the second phosphate group is attached to one more phosphate group. We call that structure as nucleoside triphosphate. In the case of nitrogenous bases, particularly purine containing nucleoside triphosphate, നമ്മൾ പറയും adenosine triphosphate. Nothing but ATP, which is known as the energy molecule of a cell. GTP, guanosine triphosphate. If the nitrogenous bases are pyrimidines, we call those nucleoside triphosphate as CTP. If it is cytosine as their nitrogenous base, TTP, thymine as their nitrogenous base, UTP, uracil as their nitrogenous base. അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇനി മൂവിങ് ഓൺ ടു DNA. നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെവറൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോളി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്. ഇറ്റ്സ് എ polymer of polynucleotide. അപ്പോൾ ATP ഉണ്ടാവും, GTP ഉണ്ടാവും, CTP ഉണ്ടാവും, TTP ഉണ്ടാവും in the case of DNA, whereas ATP, GTP, CTP and UTP will help in the synthesis of RNA. Moving on to the next slide, you can see this is again a building block of RNA. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? The second position of the pentose sugar, ribose sugar, is having an oxygen and they are attached to a nitrogenous base, 3-phosphate molecule at their fifth position. അപ്പോൾ DNA എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. DNA എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? ന്യൂക്ലിയസിലാണ് കാണുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? They are made up of polynucleotide. So building block of a DNA എന്ന് പറയുന്നത് NTP അഥവാ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ട്രൈ
ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഇനി മോളിക്കുലാർ ബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ കൺസെപ്റ്റ്. എന്താണ് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ? ആരാണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, DNA സ്ട്രക്ചർ എലിസിഡേറ്റ് ചെയ്ത 2 നോബൽ ജേതാക്കളുണ്ട്, വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക്. വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്കില് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കാണ് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ എത്ര നേരം DNA RNA കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു മാക്രോ മോളിക്യൂളും കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. പ്രോട്ടീൻ. സോ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ തിയറി അവർ ഈ 3 മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ DNA in a process known as transcription with the help of an enzyme called RNA polymerase, it is converted into RNA, and this RNA in a process known as translation with the help of a supermolecule known as ribosome, it is converted into protein, and the DNA has its own ability to replicate into DNA itself in a process known as replication with the help of an enzyme known as DNA polymerase. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ DNA has the ability to copy itself in a process known as replication, and the same DNA can transcribe into another molecule known as RNA in the process of transcription, and this RNA in the process of translation is converted into another kind of macromolecule known as protein, and this protein is the ultimate molecule that decide all the phenotype of an organism. നിങ്ങൾ ബേസിക് സെൽ ബയോളജി, ബേസിക് ബയോകെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞ് വന്നവരാണ്. സോ യു ഗൈസ് നോ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫിനോടൈപ്പ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഐസ്. This eye perceive an object by absorbing the light from that object into the retina of the eye. This retina has a protein called rhodopsin, and this rhodopsin will send the signal to nerve cells. This nerve cell will process this object and convert into an image, and we see that object as a image and recorded in our brain. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി. The genetic information in the form of DNA is copied into RNA, and this RNA later again converted into protein, and the protein will do several jobs in a cell. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ വഴി നമുക്ക് പറഞ്ഞു. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സമറൈസ് അവർ ക്ലാസ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിച്ചത്? DNA is a code for the information
of life. It is found in nucleus in the form of chromatin or chromosome. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. There are two kinds of genetic information in the form of RNA and in the form of DNA. And finally, we came to know about the central dogma of molecular biology, which is proposed by Francis Crick. Hope you guys came to know something about DNA. So in the next class, we will see further molecular aspects of life. Thank you.